пассажиры на борту. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт нашего самолета. Занимайте места, указанные в ваших посадочных талонах. Пожалуйста, размещайте ручной глаз под вашим креслом. Полки, расположенные над креслом, предназначены для головных уборов и верхнего Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. We hope you enjoy flying with us. Before takeoff, we would like to encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the aircraft. Ground, TWA 224, ready for clearance to Lima, Yankee Tango, Victor. TWA 224, ground, clear to Lima, Yankee Tango, Victor, as filed. Climb, flight level 50, squawk 3456, departure frequency 120.9er. Clear to Lima, Yankee Tango, Victor, as filed. Climb, flight level 50, squawk 3456, departure 120.9er, TWA 224. Наш самолет начнет выление на взлет. Экипаж самолета кружит все усилия, чтобы полет вам понравился. Желаем вам приятного полета. Уважаемые дамы и господа, просим вас обратить внимание на демонстрацию аварийно-спасательных средств, находящихся на борту нашего самолета. Наш самолет оборудован аварийными выходами, расположенными в носовой, средней и хвостовой частях салона. Аварийные выходы помечены знаками X. При необходимости экстренного покидания самолета светящиеся дорожные фары попутят к ближайшему выходу. В случае разгерметизации салона при появлении кислородных масок приложите маску к носу и рту и дышите нормально. Поступление кислорода начнется автоматически. Если вы путешествуете с детьми, обеспечьте кислородом сначала себя, затем ребенка. В случае аварийной посадки на воду наденьте спасательный жилет, который находится под вашим креслом. Средствами вы можете изучить инструкцию, находящуюся в кармане впереди стоящего кресла. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, please pay attention as we display the safety features and procedures of the aircraft in case of an emergency. During an emergency, please remain in your seats with your seatbelts fastened and your seats in the upright position. In case of a drop in cabin pressure, breathing masks will drop from the ceiling and should be placed over your head. If there is smoke in the cabin during the evacuation of the aircraft, the walkway emergency lights will display to the exits, which are located here and here. In case of an extreme emergency landing, you will be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. We would also like to remind you that you should turn off all electronic devices. We thank you for paying attention during this brief presentation. Ground, TWA 224 is with you at 18 Lima. Request taxi. TWA 224, ground taxi holding point, runway 36 left, QNH 1005. Runway 36 left, QNH 1005, TWA 224.
TWA 224, request runway 36 right. TWA 224, ground taxi holding point, runway 36 right. Runway 36 right, TWA 224. TWA 224, monitor tower 119.2. Monitor tower 119.2, TWA 224. TWA 224, tower, runway 36 right, line up and wait. Runway 36 right, roger, TWA 224. Дамы и господа, командир корабля сообщил нам, что мы готовы к взлету. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. TWA 224, winds 275 at 10, fly runway heading, runway 36 right, cleared for takeoff. Fly runway heading, cleared for takeoff, TWA 224.
TWA 224. Contact departure 120 decimal 9er. Over to departure 120 decimal 9er. TWA 224. I say again, contact departure 120 decimal 9er. Over to departure 120 decimal 9er. No temperature check. Departure TWA 224 is with you, leaving 3,200 feet or flight level 50. TWA 224. Departure radar contact. Fly heading 180 degrees. Flight level 100. Fly heading 180 degrees. Climb flight level 100. TWA 224. TWA 224. Fly heading 180 degrees. Fly heading 180 degrees. TWA 224. Departure Belarus, Avia 846 is with you, leaving 3,800 feet for flight level 150. Belarus Avia 846. Radar contact. Flight level 150. Fly heading 330 degrees. Climb flight level 150, fly heading 330 degrees, Belarus, Avia 846. TWA 224. Fly heading 180 degrees. Fly heading 180 degrees. TWA 224. Climb flight level 340. TWA 224.
господа, через несколько минут вам будут предложены прохладительные напитки. Благодарю за внимание. Ladies Дамы и господа, командир корабля включил табло «Пристегните ремни» в связи с тем, что мы входим в зону небольшой турбулентности. Просим вас пристегнуть ремни безопасности. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign as we are currently experiencing some turbulence. Please fasten your seatbelt. I'm sorry I'm not on top form today, Captain. I really didn't see that second bottle of Chardonnay last night. Или Ивус. Да нет, 2 NDB. Ивус до Солмаков, да? Да вообще, да. Так, короче, у нас... Да интересно, можем еще двигатель отключить в конце. Деус смотрел, ничего не видно. Если на всяких боевых симуляторах 55 если более такой ценовой категории конкретно, то X55 одноразовый пластиковый, но очень такой приятный шлем. У меня полгода уже, и я очень радуюсь. Так, Вагон. Так, не точно, Код и точно. Но по удалению мы можем по проходу, по удалению мы контролируем высоту, ты про это? Ой, правый и разворот. Мы так по второй идем. Чуть левее возьмем. Первый прошли. Сейчас выровняемся на второй, точнее. Нам, знаешь что, чтобы сделать первый заход... Направо? Да, 0.6. Что-то у нас приводом идет. Точно 0.6? Да. А, так у тебя второй не настроен просто. Ну, в смысле, он не двигается, он мертвый. Я про это далеко начали. Ну, схема, собственно, по точкам должна идти, поэтому надо привода убирать. Это успеем нормально. 0.8. 0.8? А, слушай, я... Давай.
Да, я, кстати, тоже про Кобру подумал, что можно, в принципе, проще Кобра М5 взять, он недорогой. Так, все, заняли эшелон 200. Галочку убираем. Автопилот для горизонтального движения. Привод второй нас не поймался. Maintain 10,000 feet, TWA 224.
TWA 224, contact approach 118.0. Approach on 118.0. TWA 224 is with you at 10,000 feet. TWA 224, approach. Expect vectors to the runway 32. Runway 32, TWA 224. TWA 224, fly heading 225, descend to altitude 9,000 feet. Descend to altitude 9,000 feet, heading 225, TWA 224. TWA 224, descend to altitude 8,000 feet. Descend to altitude 8,000 feet, TWA 224. Approach TWA 224. Request the full ILS runway 32 approach. TWA 224, maintain 6,500 feet until the initial clears the full ILS runway 32 approach. Roger, 6,500 feet until established cleared the full ILS runway 32 approach. TWA 224. TWA 224 needs to leave the frequency to get weather. TWA 224, report back up, 4 minutes. Lima, Yankee, Tango, Victor, Uncle Ada's information, Mike, winds 245 at 8, visibility 10 kilometers or more, sky clear, temperature 4.2.0 QNH, 1019er, landing and departing, runway 32, advise approach, you have information, Mike.
approach. TWA 224, back up. TWA 224, roger, thank you. TWA 224, QNH 1020. 1020, TWA 224. Contact Belgrade Center on 110.475. Going at 120.425, Adrian 852. Turn right at 8230, descend and maintain 7,200 feet. 6902. Терплю бедствие. Терплю бедствие. Терплю бедствие. Найди. Уважаемые дамы и господа, по техническим причинам наш самолет совершает посадку к другому аэропорту. Спасибо за внимание. Tower on 118.0. Ladies and gentlemen, we have encountered a problem aboard the aircraft. The captain will be performing an emergency landing.
please stay calm and keep your seatbelt fastened. TWA 224. I say again, contact tower 118.0. Tower on 118.0. Tower TWA 2245 mile final, runway 32. TWA 224, tower, runway 32, winds calm. Roger, TWA 224. TWA 224, runway 32, clear to land. Clear to land. TWA 224. 1,000. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, приготовьтесь к экстренной посадке, оставайтесь на своих местах до получения дальнейших. Passengers, brace for emergency landing. Please stay seated until the aircraft has come to a complete halt or instructed otherwise. Approaching minimums. Airport is 1 mile. At your 10 o'clock, turn right, heading 170. Port runway in sight. Turn right, heading 170. 100. 6902. 50. 40. 30. 20. 10. Turn left, heading 140. KAT 6902. KAT 6902. Runway in sight. KAT 6902. You are 10 miles northwest. Descend and maintain 2000. Clear visual. Runway 14 approach. Contact remote tower on 118.0. Descend and maintain 2000. Cleared visual. Runway 14 approach. Tower on 118.0. KAT 6902. TWA 224, Дамы и господа, пожалуйста, оставайтесь на своих местах до получения инструкции об эвакуации самолета. Ladies and gentlemen, please remain seated until instructed to evacuate the aircraft. Пожалуйста, покиньте наш самолет через ближайшие экстренные выходы. Экипаж будет помогать вам в ближайших выходах. Please evacuate the aircraft via the nearest emergency exit. The flight attendants will help you to the nearest exit.